ייתן אדוני יברך את עמו, אדוני יעוז לעמו, ייתן אדוני יברך את עמו. Shalom. Shalom. Adonai yos le'amo, yiten Adonai yevarech et amo. Adonai yos le'amo, yiten Adonai yevarech et amo. Shalom. 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 What a beautiful, gentle way to start our daily Daven this evening. Welcome, everybody, and especially to Sharon, and wishing you refuah shlema as well, because you just had a small operation, I gather, yesterday. And I'm even going to mention that I was just in hospital too for just a few days, and I'm much better now. But I can feel in the air that there are a lot of people who have who are not surrounded by normal strength and good health. There are lots of things going on that we somehow need extra support for. That's what I'm feeling. And so my focus this evening is to give us strength. So I hope that we'll all enjoy that. And who do we look to get strength? Well, I guess we look to our sense of the divine, or the strength from us all working together, or strength from God. And I want to read you a reading by Rabbi Eric Weiss, or Weiss. It's from a book called Where Healing Resides, or Mishkan Refuah. You know that we have Mishkan Tefillah is our normal Siddur, and this is a little compilation of readings for healing that people in pastoral care sometimes use in the Jewish world, and it's very lovely. I got my copy from Michel Laloum a few years ago, so I'm happy to read you a short reading from it. It's called Take My Hand. And I'm also dedicating this to Albert Bentata and Carol. Albert's very sick. And so I hope we'll just remember his wonderful spirit through this short service. Take my hand. When all seems dark and the darkness is harsh, take my hand. When I cannot see light, even in the brightest day, give me your hand. When I am tired and every breath is heavy, take my hand. When my words do not grasp the depth of yearning in my soul, give me your hand. When my feelings are overwhelming or dulled, take my hand. When I am confused and don't know what to do, give me your hand so that we may be together. Take my hand.
And we turn to the call to prayer, which is on page 4. Thank you very much, Sharon. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Turn to page 6 for the Ma'ariv Aravim, God's blessings to us as creator of day and night. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv aravim, b'chochma potech sha'arim, uvidvuna meshane itim, umachalif et hazmanim, umesader et hakochavim b'mishmoroteihem, barakia kirdzono. Bore yom v'layla, golel or mipnei choshech, v'choshech mipnei or, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Blessed are you, eternal one, who brings on the evening. And we turn to page 8 for Ahavat Olam. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, נגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוצפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתיר תכלת,
והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. And we turn to page 14. אמת אמונה כזאת, וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. And we'll read the English from halfway down the page. You work wonders without number, marvels beyond count. You give us life and steady our footsteps. You performed miracles for us before Pharaoh, signs and wonders in the land of the Egyptians. You led your people Israel out from their midst to freedom for all time. When your children witnessed your dominance, they praised your name in gratitude, and they accepted your sovereignty. Moses, Miriam, and all Israel sang to you together, lifting their voices joyously. On page 16. Thank you, Sharon. Thank you. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו פניך בוקע ים, לפני משה ומרים. זהירי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גר ישראל. Thanks, Sharon. And we turn over the page 18 for Hashkivenu. ושמות צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו
ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. ושמות צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. We turn over the page to page 20 for the Chatzi Kaddish, which Sharon is going to sing for us. Thank you, Sharon. יתגדל ויתקדש שמך רבה, בהמה תברא וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחייתכו בית ישראל. בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מבורך, להעלמו מהמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי קודשה בריחו לילה מן כל בחטא ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה, ואמרו amen. And we turn to page 74. Thank you so much, Sharon, for the standing prayer, the Amidah. But just before we pray this together, I'd like to read you one of my favorite poems, which again is from the Mishkan Refuah. It's by a woman who passed away a few years ago called Debbie Perlman, and she just wrote poems that touch me very deeply. And it's a poem that includes so many allusions to Jewish things: tree of life, glistening beads, which remind me of the shalshelet, the chain of our inheritance, really, or the chain of the mitzvot. It's just link. And draping about me the dappled sunlight of your teachings always reminds me of the talit. So if you could just close your eyes for a minute, and just before we go into the Amidah, where we'll have time for the first three blessings and then prayers from your heart or from the page, meeting again at page 100. So I'll read you this poem now, called Surround Me with Stillness. Surround me with stillness, tiny ripples spreading across the pond, touched by one finger of your hand, calmed by the warmth of your palm. Croon the wordless melody that fills my being with peace. Under the spreading tree of your affection, I will sit and meditate on the goodness you have brought, counting the happy moments like glistening beads strung to adorn my days. Light to the shadowed corners with gentle glow, to fill my being with peace. Drape about me the dappled sunlight of your teachings, opening my eyes to the search, clearing my heart of small distractions, that I might find the answers within myself.
And we move into the call to the central prayers. Adonai Sephatai Tiftach Ufi Yagid Tehillatech Baruch Atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, Elyon, Gomer Chasadim Tovim v'Koneh HaKol, v'Zocher Chasdei Avot v'Imaot, U'Mevi Geula Livnei V'neihen, למען שמו באהבה מלך עוזר ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרח ומוריד הגשם מזיח השמש ומוריד הטל מחכה חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו כשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומיתון מלך מלך ממית ומחיה ומשמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. We're on page 100. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך
וגואלי, וגואלי, יהיו לרצון אמרי פי, אמרי פי, והגיוני בי לפניך. Adonai Tsuri, Adonai Tsuri, Adonai Tsuri, Vegohani, Vegohani, Vegohani. Return to page 586 for the Aleinu prayers, our final prayers, almost penultimate prayers. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה כיוצא בראשית, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגבהי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. And we now come to the Mourners Kaddish, and we gather as a community to support each other and to support those who've lost a family member or somebody that they've loved. If you have anybody that you would like to be remembering at this moment and could write it in the chat or even just remember them in your heart, that would be lovely. I don't know if anybody has. You'll let me know, Sharon, if somebody writes a name in the chat, would you? Yeah, I will. Thank you. So I'm going to name those who are in the Shiva, people who just recently died. Doris Burstin, Robert Rosenberg, Beryl Feldman, Lillian Smith, and announcing the passing of Tibor Katz, whose funeral is coming up very shortly. And if you want detail, then do go to the Bet Olam website, or Jewish funerals it comes under. People in the Shloshim, Mikhail Belsky, Rave Dagan, Rachel Getler, Rosaline Gomer, John Grossinger, Helen Light, Lionel Berkowitz, Peter Glow, and Morris Lefkovich. And I'm afraid I don't have the names of people who are remembering somebody for Yahrzeit tonight. But if you are remembering somebody, we wish you strength and beautiful memories. May their memory be a blessing to you. Do we have any names? No, not to what I've seen tonight. Okay, thank you very much. Okay, so let's turn to page 598 and say the Mourners Kaddish together if you would like to. And please do stand if you would like to. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayachon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael, v'agala u'v'zman karib ve'imru Amen. V'hei shemei Rabbah mevorech le'olam u'lalmei almaya,
יתברך וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי קודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל בני אדם, ואמרו אמן. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. May you be blessed and comforted among the mourners of Zion and Jerusalem. Thank you. I would like to just mention that on Saturday night, there's a film showing at TBI called On the Banks of the Tigris. And it really is supposed to be an excellent film. It's got some great music in it. It's about an Iraqi refugee who comes to Australia, and he really is filled with love of the music from his home, from Iraqi music. And he discovers, to his amazement and surprise, he's not Jewish, he's a Muslim, I think. He discovers that much of the Iraqi music that he remembers from his childhood is actually written by Jews, was written by Jewish musicians. And so it's a lovely bringing together of, a few different things. And all the money that's raised by showing this film, and it only costs $10 per head to come, all the money will go to Project Dignity, which supports people of asylum seeker and refugee background. So do come. You'll see it advertised and you'll hear it advertised, I'm sure, in Shul. But please do come. It's going to be a good film and it'll be fun. And we'll have some goodies. I think there's going to be some ice cream and popcorn. So we'll look forward to seeing you there. And in the meantime, Sharon's going to sing to us. You're going to sing Oseh Shalom? Yeah, that would be lovely, to the style of Navatichila. Thank you so much. Thank you for sharing this evening with me, Sharon. And thank you, everybody, for coming. Erev Tov. Thank you very much, Sue. Thank you, everybody. Oseh Shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'ako Yisrael, ve'ako yoshvei tevel, ve'imru, imru, amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'ako Yisrael, ve'ako yoshvei tevel, ve'imru, imru, amen. Yai ga gai 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 gai, yai gai 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 gai, yai ga gai 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 gai, yai ga gai 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 gai, yai ga gai 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 gai, yai gai 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 gai, yai ga gai 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 gai, yai ga gai 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 gai. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'ako Yisrael, ve'ako yoshvei tevel, ve'imru, imru, amen. Before we conclude tonight's service, I've just seen a late entry that's come from Rebecca Silk. She has mentioned that the art sites tonight were honouring the families who are paying tribute to Kathleen Francis, Alfred Francis, Pat Haywood, Richard Myers, Janie Carrick, and Maureen DeSanto. We wish you all a long life. Thank you so much. Thank you for mentioning that. Thank you. And thanks, Rebecca. Thank you, Rebecca.
Laila Tov, everybody. We'll see you all soon. A very early Shabbat Shalom to everybody. Stay well, stay safe, and we'll see you all soon.